So when we are talking about the underground cities, we need to talk about the underground storage first. While Assyrians were ruling in here around 2500 BC, they cut the underground storage to ferment their wine and store their wine. Then the Hittites around 1800 BC, they cut the underground places to brew their beer and to keep their beer. For Hittites, beer means liquid bread. Hittites' biggest enemy was Egypt. And if you have 25,000 soldiers to walk down 6 months, how you are going to feed them? This is the question. Liquid bread, beer, which will be so practical to carry and so feedy. 2 liters of beer every day for a soldier will be enough. You can see where we came from, like the first floor, second floor, third floor. This is the best way to see the floorings. So underground cities are really interesting parts of the country. They are blowing the mind of people. Like, they are not easy to carve, they are not easy to maintain, but they saved the life of hundreds of thousands of people in the history of Christianity. And we are calling them the Christians, but they are not all Christians. Main thing about them is slaves. Or here, this is where you can keep his hay, or where you can keep his hay. The first floor is all used like a kind of city. They have a life on the ground, and they got the watchtowers in the region. Remember the Uçsar Castle yesterday? It's one of the watchtowers. And they are coming down in here when the Romans are coming, and they wait. Romans are sometimes passing by, and sometimes Romans are up there to get in to take the slaves back. But it's a mission impossible for the Roman soldiers. Because as we go further down, the tunnels will get this big, then this big, and finally this big. You will ask me that question, were they small people? I'm answering in advance, they were not. They were like us. Some of them were small, some of them were tall, some of them were big. But they did not want the Romans to move quickly in the underground city. Because the Roman soldiers were big, they had to take their armor off, shield off, and spear off. They have to carry a torch to find them around because it's so dark down there. This place had not designed for living. It's been designed for defense. Normally, no one would love to live in the underground. It sounds like living in a grave. We had the biggest round door system here. It was standing this way, but people were trying to push it. That's why we bring it down, not to play. You have a thick rope passing through here, around that hole and around that pillar. When 5-6 men pull it, it rolls down. And if you want to open it, you make it opposite, and it's coming back. If you come in here and look up, you can see where we came from, like the first floor, second floor, third floor. This is the best way to see the floorings. So underground cities are really interesting parts of the country. They are blowing the mind of people. Like, they are not easy to carve, they are not easy to maintain,
but they saved the life of hundreds of thousands of people in the history of Christianity. And we are calling them the Christians, but they are not all Christians. Main thing about them is slaves. They don't have any right. Doesn't matter what they do. I mean, if you can tell the Romans, okay, I'm not Christian, but they're not talking about Christianity. They are talking about you as a slave. Let's go back to our miserable lives on the ground. Actually, if you look at the black slaves, Yeah. That's where this big door, Yeah. ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰੋਂ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਡੈਰਿੰਕਿਊ ਤੇ ਕਾਇਆ ਮੈਕਲੀ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਭੂਮੀਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੰਪੋਡੀਆ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੰਪੋਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰਿੰਕਿਊ ਤੇ ਕੈਮਾਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਅਸਤਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਊਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲੇਵ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਮਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So guess we are in Pigeon Valley. That's very obvious. So the canyon starting on the right hand side, which is a fault line, goes all the way down to Göreme town, and we were at the high hill over there and telling you that's the Pigeon Valley. We have plenty of caves carved on the slopes of the hill, and the entrance of the caves are covered up with the bricks, and they left tiny holes for the pigeons to step in for their safety. If they leave it open, the predators will step in and kill the pigeons every day. People living in that town right now, the Turks, are not eating or killing the pigeons, and they are getting into the nests once in a year to collect the droppings, to use it for their fields or to sell it to the greenhouse owners to make money. I was always wondering like how much pigeon dropping we can take to spray around. 1 kilo of a pigeon dropping will be dissolved in 40 tons of water. That's enough. And it's the second best fertilizer right after the bat's guana. Okay. That's why it's called Pigeon Valley, and the pigeons are not like the flying rats in New York. I mean, they are like pets in here. They're not running away from people because they are not in danger. So the castle that we looked from the other side, which looks like a kind of teapot, now look like nothing, but the right hand side of it is filled up with the luxurious hotels of Cappadocia. Okay. Now you can see the color combination is much better. Yellow is sulfur, white is calcium, green is copper, and red is iron, and these are the minerals inside of the rock. Even Cappadocia looks like a desert. It's one of the most fertile part of the country for farming because we have so much minerals in the dirt, which is coming from the rock. And
opposite to the rest of the world. Erosion is our main thing to have the soil. The front walls of them are collapsed. This is back side of pigeon holes, right? And so back side of pigeon valley or pigeon holes. That was all the way to the opposite side. ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪਿਜਨ ਵੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਘਾਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਚੀਸਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਟਾਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਚੀਸਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਸਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ CID ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਚੀਸਰ ਕੈਸਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। So this is a factory, ceramic factory. They will show how to make ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਰਤਨ ਜੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। So this is what I thought it's a mint. Yeah. That's why I was thinking about it. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। Yeah. Yeah. It's Hello. Oh, this is mint. of the family. Yeah, that is mint. Oh, it's mint. Yeah. Hey, Sylvia, come here. Hello. Yeah, mind your head. ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। You may have a seat wherever you want. Make yourself comfortable. Hello, welcome. All right. So you're welcome again. Thank you. My name is Alper, ALPER, but you can call me as Albert. Will be much easier for you to keep it in your mind. So I'll be your guide in here. Before we start, what can I offer you to drink to show you my hospitality? We have Turkish coffee, Turkish tea, apple tea, Just soda got water. it. No, nothing. Thank you. All right, sir. So first, I want to inform you a little bit about the history of powder making, ceramic making in here. Which expression is it? Ceramic making in here. So it's an old tradition. And this tradition comes from the Hittite period. We are talking about 2000 BC. So 4,000 years ago, the Hittites settled down to Cappadocia, and they invented this potter's wheel in here, in this town. And from those times until now, this tradition passed down from generation to the next generations. And also, we are running a family business in here. We are trying to keep this art alive, keep this tradition alive in here. And traditionally, we use two different types of clays for our pieces. As the red clay, the terracotta, like this one, which we get it from the old river banks of the Red River, which passes through this town. We just passed through. Yeah. We are also working with the white clay, that you can see the colorful designs on the pieces. And we obtain the white clay from the mountains from this area by mixing two different types of stones with each other. As the kaolin, which is a kind of volcanic ash, and which makes the clay so sticky. We are also adding the quartz inside, which is the hardest and the most white mineral in the nature. When we add the quartz into the clay, that way we can make stronger and also
more white pieces actually. So Mr. Jan is going to show us how we are going to shape the ring part only. This is the main body of the piece. For the shaping process, we are using two different types of wheels. This is the traditional kick wheel. We also have the electrical wheels. They are much more practical than this. Of course, you just push the pedal and it spins, but it is more difficult to control the speed. This one works manually. You can control the speed perfectly, but it is not as practical as the electrical one. That's why we prefer to use this type of wheel for the demonstrations to show the traditional ways, and also for special forms that we need to control the speed perfectly, like these wine decanters or such big pieces. We are still using this type of wheel actually. So as you could see, it looks like a vase right now, isn't it? Or maybe a flower pot. Do you have any idea? Can you imagine how he's going to shape the ring from this form to that form? Can you imagine? Without enjoying it, you cannot make it actually. You have to give your heart to do this. Yeah, true. Most important thing about this piece, I told you before that the original one is about 4,000 years old. So think about it. 4,000 years ago, they could imagine and they could realize it. And there were no cameras, there were no YouTube. These techniques passed down through the generations over thousands of years. I want to inform you also about the designs. This is the first one, the design of this town. Do you know the name of this town by chance? Yeah? It's Avanos. And this is the design of Avanos. In the center of this design, there's a small flower which represents the beginning of this art in here, in this town. And the circles around this flower represent that this art passes from generation to the next generations actually. Another design is a world famous design, the Tree of Life, which represents the eternity, family, long life, eternal love, fertility, happiness, and also the circle of life. The oldest one actually, the Hittite design, which is about 4,000 years old. You can see some geometrical patterns or some tiny animal figures on it. These are the animals that the Hittites sacrificed in their religious ceremonies. Animals like horses, goats, camels, or several Roosters. deer you can see too. Roosters? No. Oh, what is that? No. Okay, look. No. The small one at the beginning. What is this? This one? Horse. Oh, is It's it? stylized, yeah. Oh, yeah. Stylized, of course. ਬਾਕੀ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਵਾਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਧ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਘਾਟੀਆਂ, ਫੇਰੀ ਚਿਮਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੋਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਸੇਰੀ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਵ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨੇਵ ਸ਼ਹਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਜਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ।